Can I see your identification? Here you go. Here you go. এখন কোশ্চেন আছে এই যে here you go তার আগে আমরা একটা এক্সপ্রেশন দিতে পারি না? Oh, sure. শিওর। আমার এখানে আগে একটা ছেলে ছিল, নাম না বলি যেহেতু রেকর্ড আছে, ও ও শিওর মানে ওইটা ভালো করে মানে ইয়ে করার জন্য। এই জন্য আপনি কি করবেন, একটা এক্সপ্রেশন দেন। Okay. দেখেন যখন নেটিভ স্পিকাররা কথা বলছে তখন কিছু এক্সপ্রেশন দেয়, ওয়েল, তো ওইটার মানে কি, ওয়েল মানে বেশ, অথবা আরেকটা এক্সপ্রেশন আছে যে আমরা যখন পোলাইটলি কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করি যে উড ইউ মাইন্ড টেলিং ইউর নেম, তার মানে কি প্লিজ কিছু মনে করেন না আমি আপনার নামটা জানতে চাচ্ছি, এটা না কিন্তু পোলাইটনেস শো করা। তা আমরা এই এক্সপ্রেশন গুলো ব্যবহার করতে পারি, ঠিক আছে? This is the speaking test of International English Language Testing System taking place on Thursday, the 18th of September at Bilingual Learning Center. Center number BLC 367. The candidate is Mohammad Insaf Ahmed. The candidate number is 021254. The examiner is Jahid Mahmoud Shan and the examiner number is 596321. Good morning. Good morning. Could I have your full name, please? My full name is MD Insaf Ahmed. Okay. My full name is. তো এটাকে কন্ট্রাকশন দিবেন, কন্ট্রাকশন ব্যবহার করবেন হচ্ছে মাই নেমস। ফুল টুল দরকার নেই, যখন নাম বলবেন তখন তো ফুল নেমই বলবেন, কিন্তু এটা বলার দরকার নেই মাই ফুল নেম। এটাই ভালো হচ্ছে স্যার, এরকম করে ইয়ে করে দেন। মাই নেমস। হ্যাঁ, হোয়াট ক্যান আই কল ইউ? You may call me Insaf. ইউ মে কল মি ইনসাফ। এখন দেখেন এটা আনসার হয়েছে, বাট আমি যদি এটাকে আর একটু সুন্দর করি, এটা পোলাইটনেস দেখাই, প্লিজ কল মি ড্যাশ, সুন্দর হলো না পোলাইটনেস দেখানোর জন্য, প্লিজ কল মি ড্যাশ। আমি একটা স্যার মনে সময় কিন্তু মুখ দিয়ে হ্যাঁ মানে এগুলো একটু দেখেন, চেঞ্জ করেন। নেক্সট, ওয়্যার আর ইউ ফ্রম? I'm from Bogura, which is the northern gate of Bangladesh, and this is also located between ancient landmark and a river, Korotwa. ওকে, সো এই বিটুইন এনশিয়েন্ট ল্যান্ডমার্কস হচ্ছে মহাস্থানগড়কে উল্লেখ করলেন, আর করতোয়া নদী কোন পাশে? ওরা তো চেক করতে না, ওই কারেকশনের ক্ষেত্রে আপনি সরাসরি ওইটুকু বলে দিলেই হচ্ছে যে দেখেন আমি বগুড়া থেকে আসছি। তো আইএলটিএস এর রিকোয়ারমেন্টস কি? আইএলটিএস এর রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে আপনি যদি কোনো লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে কোনো ওয়ার্ড নেন তাহলে ওই ওয়ার্ডটাকে একটু এক্সপ্লেইন করবেন। যেমন আপনি এক্সপ্লেইন করে দিলেন যে আই এম ফ্রম বগুড়া, হুইচ ইজ the northern gate of Bangladesh, অথবা হুইচ ইজ called the gateway of North Bengal, which is well known as for its ancient landmarks, মহাস্থানগড়, which is situated by the river Korotwa। যেখানে একটা বললে হচ্ছে, আমি অত এক্সপ্লানেশনে যাচ্ছি না, কারণ এই ল্যান্ডমার্কস আর হচ্ছে করতোয়ার মাঝামাঝি আছে, ওটা দরকার নেই। Okay. স্কিপ করুন। Can I see your identification? Here you go. Here you go. কোশ্চেন আছে এই যে here you go তার আগে আমরা একটা এক্সপ্রেশন দিতে পারি না? Oh, sure. শিওর। আমার এখানে আগে একটা ছেলে ছিল, নাম না বলি যেহেতু রেকর্ড আছে, ও শিওর মানে ওইটা ভালো করে মানে ইয়ে করার জন্য। এই জন্য আপনি কি করবেন, একটা এক্সপ্রেশন দেন। দেখেন যখন নেটিভ স্পিকাররা কথা বলছে তখন কিছু এক্সপ্রেশন দেয়, ওয়েল, তো ওইটার মানে কি, ওয়েল মানে বেশ, অথবা আরেকটা এক্সপ্রেশন আছে যে আমরা যখন পোলাইটলি কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করি যে উড ইউ মাইন্ড টেলিং ইউর নেম, তার মানে কি প্লিজ কিছু মনে করেন না আমি আপনার নামটা জানতে চাচ্ছি, এটা না কিন্তু পোলাইটনেস শো করা। তা আমরা এই এক্সপ্রেশন গুলো ব্যবহার করতে পারি, ঠিক আছে? So now let's talk about your accommodation. So what kind of accommodation do you live in? So I actually live in an apartment which is like equipped with 2 bedrooms and 1 kitchen and another washroom. Okay. এখন আপনি কেন অ্যাকচুয়ালি প্রথম দিলেন? অ্যাকচুয়ালিটা কেন প্রথম দিলেন? তাই না? আমি দেওয়া উচিত ছিল না। অ্যাকচুয়ালি আমি কখন বলবো, যখন আমি একটা ফ্যাক্টকে এক্সপ্লেইন করতে যাচ্ছি। যেমন আমি আপনার জিজ্ঞাসা করলাম আপনি লেট করে আসছেন কেন, তো আই ওয়াজ লেট, অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ইন দ্য স্ট্যান্ড, তাই না? আমি রিক্সা পাচ্ছিলাম না, এরকম কিছু একটা। তো একটা ফ্যাক্টকে এক্সপ্লেইন করে তা তখন অ্যাকচুয়ালি দিবেন, ঠিক আছে? ধরবো কিন্তু তাহলে এটা কি দেওয়া যেত অ্যাকচুয়ালি? আমরা মানে ইটস অ্যান এক্সিলেন্ট কোশ্চেন। আই লিভ ইন অ্যান অ্যাপার্টমেন্ট হুইচ ইজ অন দ্য 3rd floor of a dash story building. My apartment consists of bathrooms. শেষ। অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার এখানে দরকার নেই।
Clear, sir? Clear. So what is your favorite room in your apartment? So probably I think my bedroom is the most comfortable, and I love it because it's more cozy and uh, like more equipped with privacy. That's why I think it's the best room in my apartment. সুন্দর হয়েছে এটা। So what have you done to make your room looking nice? So actually I didn't quite do Why actually again? এটাতে অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছে না। To be honest, টু মানে বি আপনি অনেস্ট, নেগেটিভ একটা আচ্ছা ইনফরমেশন দিবেন, তাই না? নেগেটিভ হ্যাঁ ইনফরমেশন হ্যাঁ দিচ্ছেন না, জীবনে আমি কিছুই করিনি। তো এখন আমরা এই যে টু বি অনেস্ট আর অনেস্টলি স্পিকিং কখন ব্যবহার করব, যখন আমি যাকে বলতেছি Politely negative করো। না, পোলাইটলি না, আমি যেই ইনফরমেশনটা দিব, আমি যাকে দিচ্ছি সেটাতে একটু কষ্ট পেতে পারে, কারণ এটা হুম। নেগেটিভ আনসার আসবে। হুম, So, ওই জন্য যাতে কষ্ট না পায় এই এক্সপ্রেশনটা ব্যবহার করেন, তাহলে কি হলো, কষ্ট পাওয়া ইজ নট মেইন ইম্পর্টেন্ট। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিডার এই যে ফ্লুয়েন্সি লিঙ্কার্স দেখে বুঝে যাচ্ছে যে আপনার আনসারটা কোন দিকে যাচ্ছে। হুম, যখন বললেন অনেস্টলি স্পিকিং, তখন উনি বুঝে গেছে নেগেটিভ একটা আনসার আসতেছে। বুঝতে পারছি, সামারির মতো। ইয়াস। সো এই জন্য লিঙ্কার্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওই যে ফ্লুয়েন্সি মার্কার যেগুলো আমরা স্পিকিং এর ক্ষেত্রে বলি। সো হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান টু মেক ইউর রুম লুকিং নাইস? To be honest, I didn't actually quite equip my room with fancy like decorations or even like wall mats or even pictures. I don't have any of them. But it is actually quite simplistic and perfect place for studying. একটা কোশ্চেন আনসার দিলেন, দেখেন অ্যাকচুয়ালি দুইবার বললেন। Actually, we'll see. দুইবার আছে। সো এই এক্সপ্রেশন গুলো হয় কি, আমরা ফ্লুয়েন্সি লিঙ্কার যেগুলো বলতেছি, ফ্লুয়েন্সি মার্কার, এগুলো আপনি হটফেস বের হয়ে এক্স্যাক্টলি গেছে। যেই জায়গাতে যা প্রয়োগ যদি হয় ওখানে একটা ব্যবহার করেন, হ্যাঁ। আদারওয়াইজ বেশি ব্যবহার করলে নেক্সট জায়গায় থিংস ব্যাড, খুব বেশি ব্যবহার করা হবে না, এখানেই দুইবার গেল। নেক্সট, ডু ইউ প্ল্যান টু লিভ দেয়ার ইন আ লং টাইম? So as I lived there like for a decade, I think I would continue for 1 more years just before like going abroad overseas to study. That's the main purpose, I think. সুন্দর হয়েছে। আর দ্য ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটিস অফ ইউর হোম টাউন ভেরি গুড? So in my hometown, I think it's quite tricky to answer these questions. Like some of the part are more congested than others, and they are like not saving any time for us. I think only a bit of places like they are actually equipped with good transport systems. Yeah, that's my hometown. সো সাম আর বুঝিনি, সাম আর সেভ টাইম, মানে নট সেভিং টাইম। কিছু প্লেস এরকম বলতে চাইছিলাম যে ওখানে যাতায়াতে জ্যাম কম হয় আর কিছু প্লেস বেশি হয়। তো এইটা আমরা বলতে পারি, সবসময় তো আর জ্যাম হয় না, না, যেমন না। শুক্রবারে আপনি ফাঁকা পাবেন। হুম। তো ডিউরিং দ্য রাশ আওয়ার ডিউরিং দ্য রাশ আওয়ার সাম প্লেসেস স্পেশালি ড্যাশ 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 জালেশ্বরীতলা, দত্তবাড়ি, এরকম দুই একটা নাম যদি বলেন, ইট উইল বি গ্রেট না? যে আমি এক্স্যাক্টলি যা বুঝাইতেছি রিডার বুঝে গেছে। রাশ আওয়ার আর হচ্ছে হেকটিক এরিয়া যেগুলো আছে অথবা বিজি এরিয়া যেটা আছে, সেখানে রাশ আওয়ারে যেতে একটু ট্রাফিক ফেস করতে হয়, যেটা আমাদের ভ্যালুয়েবল টাইম কিল করে, তাই না? Okay. Now let's talk about making friends. What do you often talk about with your friends? So with my friends, I think I would definitely talk about daily like occurrence and those things that I've done in a week. Like if I meet them after a long time, I think that's the most common topic I would discuss with each other. And yep, that's pretty much it. Okay, daily occurrence কি স্যার? মানে নিত্য আমরা নতুন এটা কিছু বলতে পারি স্যার, হচ্ছে কি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। current affairs অথবা the political issue of our country. So as I am planning to pursue my higher education abroad, then I will talk with my friends about higher education in abroad or overseas. হতে পারে যে ইটস টপিকস টোটালি আপনি যেটা বলবেন ইটস ওকে, বাট কারেন্ট ইস্যু নিয়ে আমরা কথা বলি। So have you made any new friends recently? So recently I actually made a lot of friends due to like admission tests. I had to meet a lot of people randomly, like while I was giving the test, and
I had to travel a lot across the country, and it actually helped me to make a lot of friends. Yes, I did. তার আগে আপনি আমার বলেনি অ্যাকচুয়ালি আপনার পিছে Hey, কিভাবে actually, আবার বলছি। হে একবার না তো দুইবার। প্রথম হচ্ছে রিসেন্টলি, আমি কোশ্চেনে রিসেন্টলি বলছি, তো রিসেন্টলি কে রিপ্লেস করা যায় লেটলি। Lately. লেটলি মানে রিসেন্টলি, কি লেটলি, আচ্ছা। LATELY, বলে লেটলি হ্যাঁ, রিসেন্টলি রিপ্লেস করা যায়, অ্যাকচুয়ালি দুই চালি বাদ। হুম। নেক্সট হচ্ছে টেস্ট তো গিভিং হয় না স্যার, Oh, টেস্ট কি গিভ হয়? take অ্যাটেন্ডিং টেক পার্ট, অ্যাটেন্ডিং অটো পার্টিসিপেট না। or participate. তো ঘটনা কিন্তু ফার্স্টে, Hmm. কিন্তু শেষের অংশটা I took আপনি part, yeah. ওই শেষের যেটা আছে আই অ্যাকচুয়ালি মেক গুড ফ্রেন্ডস ইত্যাদি, শেষেরটা আবার প্রেজেন্ট হয়ে গেছে। হুম, তাহলে কি করা যেত ওটা? কি দেওয়া না যেত? যেহেতু আপনি পাস্ট এক্সপ্রেশন ব্যবহার করছেন, হুম, তো পাস্টেই ওই সময় কেটটাই বলে গেলেই হতো, কিন্তু I made a lot of friends হ্যাঁ there. ইয়েস হুম, ইয়েস, ঠিক আছে। আর অ্যাকচুয়ালি জানি আবার হইলে খবর আছে, okay. এইটা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে। সো হ্যাঁ, আমরা অ্যাজ ইট ইজ যে ওয়ার্ড কোশ্চেনে আছে চেষ্টা করবো ওইটা আপনি স্কিপ করবেন। ন্যাচারালি চলে আসতেছে অ্যাকচুয়ালি। না না ওইটা ওইটা বুঝতেই ইয়ে পারতেছি করতে না। হবে, হ্যাঁ, স্কিপ এটাকে করতে স্কিপ হবে, করতে হবে। স্কিপ করতে হবে। বেশি হয়ে গেছে। নেক্সট আর ওই যে অ্যাজ ইট ইজ ওয়ার্ড যদি আপনি কম বলেন, কপি কম করেন, হুম, তারপরেও এই দুই একটা ওয়ার্ড এটা ছেড়ে দিতে হবে। Did you make a lot of friends when you were a kid? this is tricky. Like, it was way too long ago for me to remember. I think I did make friends, but not that much compared to others, because I was literally shy and I wasn't able to talk with like a lot of people. I think only a few people was my friend. Few people or few kids? Few মানে আপনি তো kids. কিড ছিলেন তখন, হ্যাঁ, বড়। kid. ওকে নেক্সট হচ্ছে ইট ওয়াজ এ লং টাইম এগো বা এরকম একটা হুম, এক্সপ্রেশন আপনি ব্যবহার করছেন। তো এইটার ক্ষেত্রে আপনি দিতে পারতেন একটা এক্সপ্রেশন, সেটা হচ্ছে অ্যাজ ফার অ্যাজ আই এম কনসার্ন, oh, okay. মানে যতটুকু এখন হুম, মনে হুম, পড়ে। সুন্দর কথা না, যে হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে যে যতটুকু আমার মনে পড়ে আমি একটু শাই ছিলাম ওই হুম, সময়, so আমার ফ্রেন্ডস কম ছিল, সেই এক্সপ্রেশনটা দিতে পারতেন এখানে। okay. ঠিক আছে স্যার, মাইন্ড করতেছেন না? না, 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 এটা ভালো হচ্ছে। প্রতিদিনই এটা কন্টিনিউ করতে যাচ্ছি আমি। ডু ইউ লাইক মেকিং নিউ ফ্রেন্ডস? Hmm. I think I have a lot of friends. So in future, I think I wouldn't be in need of a lot of people, but making a new friend, it's kind of a new journey or an adventure to meet different type of people. Yes, I would definitely love to meet people and make friends. ওকে, সো প্রথম এক্সপ্রেশনটা যেরকম দিয়েছেন আমি ভাবছি যে না আমার আর দরকার নেই। আমরা যে এই কাজটা করতাম এখানে, যে অ্যাট প্রেজেন্ট আই এম স্যাটিসফাইড উইথ মাই ফ্রেন্ডস, হুম। বাট Oh, আই ডোন্ট নো দ্য ফিউচার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি এটা এখন এভাবে স্যাটিসফাইড বলা আছি। যেত। হ্যাঁ আমি এটা জানি ভালো না, ছিল। তবে হ্যাঁ যদি আমার মেন্টালিটি কারোর সাথে মেলে, যাদের সাথে আমি ম্যাচ হুম, করতে পারি, সে টিম আপ করতে পারি, এই টাইপের ফ্রেন্ড যদি আমি পাই ডেফিনেটলি আমি ফ্রেন্ডস তৈরি করতে পারি, তো বাট আই এম নট শিওর। ওকে। এটা ফিউচার প্রেডিকশন। হুম, 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 ক্লিয়ার স্যার? ফিউচার ওটাই বলতে চাইছিলাম কিন্তু ওয়ার্ড আসে নাই। আসবে ইনশাল্লাহ আসবে। নাও লেটস মুভ অন গুড ভিউস। সো হোয়াট ইজ ইয়োর ফেভারিট প্লেস? Mm, personally, I think uh, I would love to visit ancient landmarks, and for that reason, Mostangar is my favorite because it is within my reach and it consists of a lot of like ancient properties, or I would say those architectures. These are portraying ancient civilization, and it's quite informative, and I love it. মোটামুটি বড় হয়েছে, ভালো হয়েছে, একটু যদিও বড় হয়েছে, যাক। তারপর নেক্সট, would you take photos when you see a good view? Hmm. So I am actually a photographic person. Like I would love to take photos with scenario um, that are actually naturally beautiful, and some of those artificial like creativity. These are actually amusing, and I think taking photos of them are also one of my interests.
ওকে, ফটোজেনিক পারসন একটা বলে না, খুব সুন্দর একটা Photogenic. ফটোজেনিক ফটোজেনিক, পারসন। আচ্ছা, আচ্ছা, ফটোগ্রাফিক পারসন না বলে ফটোজেনিক ফটোজেনিক, পারসন। ফটোজেনিক। What is the view like around the place where you live? ক্যান ইউ রিপিট দ্য কোশ্চেন এগেইন? So, আচ্ছা, এটা আরেকবার আমি যে আবার শুনতে চাইলাম, এটা কি বলা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আপনি কি বলেন সেটা বলেন। ক্যান ইউ রিপিট দ্য কোশ্চেন প্লিজ? কোশ্চেন যদি আপনি না বুঝতে পারেন, এটা Can- কমপ্লিটলি শুনতে পারিনি। ক্যান ইউ, হ্যাঁ, তখন আপনি মানে ওই যে বলবো যে ডু ইউ মিন দিস বাই দিস, সেইং দিস, এটা বলার ওটা সুযোগ হয় বলার না। সুযোগ হলো না, যেহেতু আপনি না। বুঝতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটা করবেন, আপনি হচ্ছে ভদ্র সমাজের দুইটা মোডাল ভার্ব আছে, কি কি? সেটা হচ্ছে উড আর কুড। হুম সো আমরা কুড দিয়ে ব্যবহার করতে পারি এটাতে, যেমন কুড ইউ রিপিট দ্য কোশ্চেন প্লিজ, তাই তো? হুম Would you mind? উড ইউ মাইন্ড, ওটার ক্ষেত্রে এটা আমি যেহেতু ওটাও হয় এক্সপ্রেশনে, তো কুড আর ইউ মানে ড সাউন্ড আর ইউ সাউন্ড যদি পাশাপাশি থাকে তাহলে কুড কিন্তু হয় না, এই ড এর উচ্চারণ জ হয়। Could you mind repeat the question, please? Thank you. Now I'm going to give you topics and I would like to talk about 1 to 2 minutes. You have 1 minute to think about what you're going to say. If you want, you can take notes here. This is your paper, pen, and your questions. Describe a person. Now you have 1 to 2 minutes for this topic, so don't worry if I stop you. I'll let you know when the time's up. Could you start speaking right now, please? So one of my friends is becoming a doctor recently, and he actually chose this profession for quite a lot of reasons. I think he mostly prefers to help people, and he chose it because he thinks that it is a noble profession to engage with almost every type of people and help them from their misery and their sufferings. He is kind of a person who copes with like every situations, and even he is quite determined about being a doctor, and he has to do something like several degrees is are actually mandatory for being a doctor, and he stepped on the first step to be a MBBS doctor. And the way we met was quite a story. Like it was a tragedy. We actually met in a coaching center, which was basically providing knowledge about biology, and mm, it was quite fun uh, doing class with him. And we actually did group studies, and even uh, like visited every entertainment parks, or mm, we hanged out with each other. That's how it ended. Like he chose his medical profession, and I chose an engineering professions. That's how we split it out. I still have good connections with him, by the way. Thank you. Could I have the অনেকগুলো মিস্টেক paper, হয়েছে। pen, and question back, please? প্রথম হচ্ছে মিস্টেক যদি হলো, পার্সনের নামই তো বলেননি, আগেও বলেননি এখনো। যদি কোনো পার্সন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তার নাম বলা আবার বলি নাই। নেক্সট হচ্ছে এই এই যে আপনি কোচিং সেন্টারে মিট করছেন বা এই যে হ্যাং আউট করছেন, হ্যাং আউটটা মোটামুটি এখানে দেওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এটা টোটালি অফ টপিকস। ওকে, কারণ আপনার এখানে রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে কোশ্চেনগুলো দেখেন, হু ইজ হি অর শি, হোয়াট হি অর শি ডাজ, why he or she choose this career, and explain how you feel about him or her. কোশ্চেন যেটাতে একটু টাচ করতে পারতেন যে উনি কোন ইয়ারে আছে মেডিকেলে, কোন মেডিকেলে পড়তেছে, এখন ওখানে ওই যে ক্যারিয়ারটা চুজ করলো মেডিকেল পারপাসে, এটার একটু রিজন গুলো যদি আপনি এটা টাচ করছেন একটু, ওইটা দিয়ে শেষ করতে পারতেন। কারণ এটা হয়ে গেছে হচ্ছে আপনার প্রায় 3 মিনিট। একটু মামলিং বেশি হয়েছে, এটা বোঝা গেল মামলিং হলো, কারণ হচ্ছে আইডিয়া একটু কম, আর নিউ কোশ্চেন নোট ডাউনটা একটু কম হলো। যে নোট ডাউনটা যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সেটা সেরকম হয়নি। কিভাবে করা উচিত? অ্যাটলিস্ট 10টা পয়েন্ট তো বানাবে। আর আপনি যে পয়েন্টটা নিয়েছেন এইখানে খুব বেশি বোঝা যাচ্ছে না। ক্লাসমেট একটা মানে ছোট ছোট করে স্টাডি ছোটই করবেন, কিন্তু আরো পয়েন্ট বাড়াইতে হবে। আর পয়েন্টগুলো একটার সাথে আর একটা লিঙ্ক কম আছে। যে আপনি সেই সেন্টেন্সগুলো বললেন যে একটা সেন্টেন্স শেষ করে আরেকটা সেন্টেন্সে আসতেছে, এইখানে কিছু লিঙ্কার্স দেওয়া দরকার ছিল, যে লিঙ্কার্স গুলো আপনি ব্যবহার করেন না, যার কারণে এটা একটু অর্গানাইজড হয়নি।
কিরকম লিঙ্কার্স ব্যবহার করা যেতে পারে? যেমন আপনি ওনার সম্বন্ধে বললেন যে মেডিকেলে উনি কেন চুজ করছে, তারপরে আপনি বললেন আমার সাথে ওর পরিচয় হলো একটা কোচিং সেন্টারে। হুম। তো এই কোচিং সেন্টারের পরিচয় হলো, যদি এটা অফ টপিকস, বাট আপনি যদি এখানে আসেন তাহলে এটা বলা একটা লিঙ্কার্স আপনি ব্যবহার করতে পারেন। ইট ওয়াজ অ্যান ইন্টারেস্টিং স্টোরি অফ মিটিং হিম। হুম, তখন কি হলো, আপনি যে ডাইভার্ট করে চলে আসতেছেন এদিকে, এই জায়গাতে একটু সমস্যা আছে। বুঝতে পারছি। ঠিক আছে স্যার, হুম। মামলা একটু বেশি হলো আজকে, বিশেষ করে এই পার্ট। Okay, now I'm going to ask you some more questions which are related to these topics. So, can a hospital function effectively without a nurse? I honestly believe that it's almost impossible to run a hospital without a nurse, because a lot of work is done by them, and they provide a lot of assistance to doctors to help the surgery or even mm, the medication of a patient. I believe they are mostly necessary. তাহলে আপনি honestly কেন এটা believe করতেছেন? I honestly believe. Personally, really personally. Honestly, আছে রেকর্ড আছে। Honestly, also. জি স্যার। Frankly speaking, তাই না? এটা তো ব্যবহার হলো না যেহেতু। খোলামেলা ভাবে বলেন, মানে frankly speaking, নার্সদের যে রেসপন্সিবিলিটিস আছে, ডিউটিস আছে, ইজ very crucial. Clear, sir? Okay. What are the differences between the work of a doctor and a nurse? As far as I know, that a nurse actually helps a doctor with like providing medical equipments and operating things like machines, or even helps with noting down things and a lot of work, I think. And the doctor usually does most of the part of like examining the patient and analyzing what kind of disease he or she might be suffering. And these are usually the biggest difference, I think. And yep, that's pretty much it. So, question ছিল, what are the differences between work of a doctor? আরো একটা ডিফারেন্সেস লাগবে, আপনি একটা দিয়ে আরেকটা কি শেষ দেওয়া করে যায়? দেবেন যে সার্জারি। Oh, এটা doctor হতে হবে, মানে performs surgery, অ্যাটলিস্ট হ্যাঁ। আপনাকে একটার বেশি বলতে হবে, কারণ হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস, হুম, যদি বলতে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স, তাহলে একটাতে শেষ করে দিলে হতো। আর যেহেতু এটা পার্ট আর 3, দিছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস, সো এই যেহেতু পার্ট 3, এটা বেশি আর ডিমান্ড একটু করছে। এক্সপ্লেনেশন দরকার। থ্যাংক ইউ। I believe Bilingual Learning Center, BLC, Bogura.